Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jams, Wave. Yo, apply. Yo, luta do de. Luta mënulo jël moto nga andil ma xaalis. Hello? Bësal mu fay. What? Bësal mu fine. Oh, yes! Wave acts in Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills, and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. Ak Wave, bësal mu fine. Wave, your money is yours. Tey alhames yemook juróom-ñeenti fan ci weeri octobre ngeen àndaat ak West Coast Radio ci waxtaan bu dee am fii bés bu ne alhames ju jot nag ñu ànd ci ak suñ mag di Sheriff Samsudeen Sarr doonoon njiit ci Gambia National Army suñ soldaar yi léegi nag bindakat la daf dee waxtaanee it lu aju ci xew-xew yi day am ci suñu réew mi di Gambia bés bu ay baleen ñu génn nag dafa amoon ay soxla yum dem toppatoo Banjul beta mënutoon a teewee ci programme bi waaye ñu amaloon leen fii koo xam ne def na fi waxtaan bu aju ci li Sheriff Samsudeen Sarr di waxtaanee muy xew-xew ya amoon ci réew mi balaa coup d'état bi dugaloon Yaya Jammeh State House mu amee réew mi lu tollu ci 20 fukki at ak ñaar balaa élection di ko fi génnee tey nag yàlla wërsëgal ñu boole ñoom ñaar waaye du teesantee tax ñu indi leen fi ñoom ñaar de parce que Gambie ñoom suñ déggee dara rek door di ci ñaaw njorta ndax Kebba xamaloon na ma ne bañ annoncé ne ñu ngi koo boole ak kii nga xam ne njiitam la woon ci army bi ñu bari ñu ko doon oo di ko laaj lu tax mu nangu Peter Gomez di ko yóbbu ci radio bi di ko teg mu bokk a jotaay ak Sheriff Samsudeen Sarr waaye ñu dal di njorta rek ne xëy na dama leen indi fii ngir saam dal ci kawam déedéet loolu du jubluwaayu waxtaan bi te su neexee yàlla di ngeen gis ni mbir mi di doxee ñoom ñaar ñu ngi fi sama njëkk a agsi mag ji ñu ngi daa dalalaat ci jotaay bi jërëjëf waay Peter ma nga sargal te la nuyu ci bési alxames gi 9th October you know and also may nuyu Cham you know bu baax ñoo nekkoon Katong mu ne right yaa ngi woon Katong nii ya ak yow ok dama la fa fekka na yaa ñu fa fekk waaw ok waaw ok bu in fact loolu saa bëgg naa ko commencé waaw du gis nga ni ngeen ko dooree waaw xam nga lii wone na ne ñii du ñaar ñu ñoo ngir xeex déedéet non but I did it ni ma ko waxee sax foog naa ne bi ma ko xelaatee dama ne look foog naa ne am na clarifications yoo xam ne xëy na moom du ko mun a xam as soldier at that level NCO la woon man nag alright tey bi moo génn ci army bi full lieutenant laa woon waaye time bu the highest rank ci army bi captain la woon and perhaps 1 or 2 rek a ci neegam major you know mooy woon major kii sax naka Modou Gueye ak kan ak Chris Davis ñoo ñëw ci nekk major sax waaye ñi ci des yëpp ay captain so you know lieutenant at that time was quite a high rank waaw so dama daan interact ak fi ñu ñëw defee policy su ko fàttalee ko sax na mu ne dama ko 1 year dafa man waaye man stay na Katong for 2 years waaye bi ma jógee Katong sëñ na su ko fàttalee ko you know xam nga ban unit la nekkoon waaye dañ ma jëlee Katong rek indi ma ci BAT office bi may liggéey BAT. ban unit nga nekkoon Kebba. C company. waaw ñu ñëpp a nekkoon C company nag. waaye you know by the way bi ma am accident fu mu la fekk.
sa carton accident bi. waaw man maa Landing Sané. time boobu mooy platoon Sadio bi. waaw ñun ñoo njëkk a dugg si biir sa salle bi foofu. waaw bi nga liggéey bi incident bi xapu. loolu laa doon wax sax. Landing Sané fàttaliku naa ko nag. man maa Landing Sané ñoo njëkk a dugg si sa biir. good just after most parade la. xam nga soo gisee ma ekkati loolu sax mooy ne loolu ngi xew 4th of May 1988 so gars yi ne dama fetel suma boppa that day so that bu ma dem Liberia loolu la ñoo wax everywhere in the world ne dama ragaloon naa dem Liberia boo tax ba fetel suma boppa. 88 ba 1990 definitely. waaw ma ne leen boobu yaa boppa bu neex la. 2.5 years. waaw pour yaa boppa bu neex la so ma clarify loolu parce que ñi ma dee dar rek kii dafa ragal soldat bi dafa fetel boppam pour bu mu dem Liberia kuy fetel sa boppa you know Sénégal sax ba ma fa demee itam ñi ma doon you know so. ci waxi Liberia bi. waaw naka la dooree xam naa ne waxtaanee nga ko fii. waaye pour ñun ñi nga xam ne dañ suñ fàttaliku melul noonu. waaw xam nga Liberia soo ko fàttalikoo 1989 la Charles Taylor invade Liberia pour toppal régime yi kii bi naka. Samuel Doe bi te ñi ko doon support mooy ko Gaddafi was number one Blaise Compaoré foofu woon launching path Burkina Faso and anglophone countries yëpp they were in support of Doe waaye most francophone countries supportuñ Doe. kon Gambia ak Doe àndoon. like Gambia Nigeria Ghana Sierra Leone ak Americans yi ak British ñëpp Doe lañ supportoon soo ko fàttali ko xam nga Doe bi take over Liberia 1980 April ak rey bu ñaaw bi mu reyoon président bi Tolbert ci élection ñu ransale ministres yëpp ci biij bi rey leen soo ko fàttale ko magazine boobu mu ngi woon everywhere West Africa magazine VOA reported it Peter the first country pour recognize Doe mooy Gambia Jawara ko jika wax ne recognize sa government bi you did a good job invite na la sax kaay Gambia fii la njëkk a visit Jawara yóbbu ko too Fajara Barracks waaye tey boobu Jawara itam mu ngi sense ne Fajara Barracks dissension bi was so high ne pare naa Europe anytime. maanaam mer bi nekk Fajara Barracks Doe daf fi jógee foog naa ne septembre la fi ñëw octobre ñu rey Ekumahony Danso rey Ekumahony ñëw rek fekk ko muy dugga office am rek bang mu rey ko te loolu coup bu setoon la pour 1981 waaye ñu ne Eku was an obstacle foog ñu eliminate ko ñu eliminate ba pare di prepare for 81 in fact dafa drag bés bi ñoo suul Ekumahony Sénégalese paratroopers yi dañ ñëw ci baameel bi because ñëpp dañ foogoo ne bés boobu la gars yi di take over okay maa ngi dem too much in another thing waaye let's come back to 1990 ñu am fi Silver Jubilee maa ngi ko doon wax sax ma ne ko bi ma jógee Kartong time boobu colonel Gilbert mooy woon di bat commander moom moo ki ñoo wax Sergeant Major Hume ñoo fi nekkoon ak Major Payne mooy woon accounting officer bi for some strange reason jeexaluma sax fi ñoo handing over commande bi yónnee na naa dem ci camp bi daf ma soxla moom kii Gilbert ma dem fekk ko mu ma tegal desk office bi mu ne ma fii mooy sa léegi sa place Sadio Major Hugh ma ngi fële Payne a ngi fële moom mooy commande bi and I was wondering what happened kenn waxuma dara colonel Ndaw Njaay waxuma dara and so on ma ne ko what's going on mu ne ma dama bëgg ñu jàppalante because dégg naa ne you are a good writer waaye dañ war a def a campaign pour ñu def Save the Children Fund UK in the Gambia for the Silver Jubilee 1990. ñaar fukki at ak juróom. waaw gannaaw bu Gambia amee waaw independence. ma ne ok so ma nekk foofu nag waaye while I was there maa ngi study what is going on in the army after Confederation because man mun naa laa wax ni Confederation bi moo keep on the army alive
everybody ñu ngi dream ne dama war a dem confederation dama because loolu the main thing li keep soldiers yi excited about being in the army nothing else da ngaa dem parade guard duty guard of honor yooyu so that was not why dem confederation you feel ne you soldat nga because da ngeen naa dem di patrol ñun dañ daan dem dañ daan dem ba ci border bi Casamance di check foofu because xam nga carton la ku koy dawoon and then while I was there ma gis na sax British yi amatuñ benn plan after confederation bi what are they going to do ma ne nag lii su ma paree ci lii damaa bàyyi army bi parce que lii man I don't think that I stay long in the army so ñu def the campaign def everything why before that so after Silver Jubilee sax soo ko fàttale ko parade bi Makati Square bi ñoo announce the arrival of the runners from Basse to Banjul I did the announcement on the PA system ñoom George Bush yëpp ñu taxaw toog ñoom George Bush ak ñoom kaay yu bëri from Baba Ngida was the guest of honor Yasser Arafat waaw Princess Anne and Yasser Arafat gars yi sumay ba ma jógee state boobu wane we got at that time $150,000 the park dafa erupt into so excited ñëpp di ma tàccu so I was like yeah okay Baba Ngida dem then May 28 to 29 ñu am fi the 13th summit of the ECOWAS states of state Fajara ami bi sat ñu ñun ñetta pour ñu dem ci meeting boobu man Lieutenant Camara yal na ko yàlla yërëm and Sam Jiba ñun lañ sendoon pour ñu dem attend conference bi maa ngi amewoon picture bi sax fi ñu toogee di waxtaan and in that thing kii nag Camara was very very intellectual moom we connected because dafa mënoon a wax about policies and so on ci meeting boobu maa ngi ko naan Liberia is in flames I hope nit ñi dinañ ñëw with something Peter meeting bi dem na ba jeex bokkoon na ci subject si rek waaye waxuñ Liberia in particular dañ ne rek global sub-regional security and economic integration was the main theme waaye waxuñ about Liberia too much because xam nga lu xew Blaise Compaoré mu ngi fa woon Sénégal président Diouf ñëwul because mu ngi mere Jawara benn tey waaye he sent minister of foreign affairs Ivory Coast ñoom ñëpp bëgguñ woon a wax anything about your intervene in Liberia waaye they came up with a communiqué ne dañoo form a standing mediation committee boo xam ne Saa Dawda mooy nekk chairman bi pour ñu seet naka la ñoo use diplomatic means to mediate between the two fighting factions ok ñu ne waaw ok ci loolu lañ nekk di drag ba on the 29th of July ci la doo amem bi fekk ay geo tribe xam nga geo tribe bi mooy tribe boo xam ne la waaw xeet la rek foofu noonu waaw waaye c'est majority okay. xam nga ñoom crâne yi ñoom they were very minority geo tribe bi ak mano tribe bi xeex bi tàngee ba tànga ñoom dañ daw laxu ci benn church in Monrovia called the St. Peter's Lutheran Church so biñ demee laxu ji foofu because doo time boobu ñooñu la mere woon parce que bi ñoom Charles Taylor crossé from Burkina Faso ak Ivory Coast county biñ toom Nimba County li ci ëpp yëpp Geos la ak Manos and ñooñu dañ mere woon Samuel Doe parce que ñoom kiñ gënoon naa yaakaar ci gouvernement Samuel Doe bi muy Major General Kwewampa
ñoo organise woon coup d'état bi kooku dafa try in 1984 pour counter coup doo rey ko mucculeet ko teg ko ci marché bi bay World Health Organization yooyu suñ ko fa génnewul is health risk ñu soog koo suul mere boobu nag la ko nitam ñi meree soo gars yi bi Charles Taylor duggee ñoom ñëpp a ñëw bokk ci foosam bi soo jiw ak maano yi biñ gisee ne nag ñu ngi defeat doo bu baax doo crane ma amee bi dañ doon wane Liberian Armed Forces waaye it's the Crown Armed Forces ñu door di leen target so gars yi this day 9th of September ñu daw dugga ci benn church di St. Peter's Lutheran Church gars yi fekka leen fa and they kill 600 civilians ay xaleel ay pictures yi soo ko gisoon in naka la tuddati West Africa magazine ak time boobu Time magazine dafi daan ñëw di nga gis dead bodies yi di 1 week ñu ngi ci kenn mënu leen a recover ñu ngi rot ci mbedda mi loolu nag moo trigger the international community ñu dem nag straight to ECOWAS ne leen plan bi ngeen doon wax intervention jóg leen ñun dinañ ko fon dinañ ko dépasse dinañ ko dépasse in fact li gën a tax magazine bi gën a tax America jóg ci sax mooy the Washington Post ñoom dañ ko ooyee woon sax the 600 massacre of civilians in Liberia. The 600 massacre of civilians in Liberia. That was the headline on the 31st of July. New York Times, VOA, ñëpp di wax di disaster. Ci la nag America wax ne hey look dem leen ngeen duga noo leen def ñun dinañ ko fond America ne dinañ provide logistics ak funding. In fact ñu ne lan sax fuel bi ñoo use yëpp pour opération bi ñoom dinañ ko joxe communication GS yëpp dinañ ko joxe ak what was it again ak airlifting of the troops. Angleterre ak France ne ñoom itam dinañ joxe xaalis enough pour make sure ne everybody was paid enough. Foofu la affaire yi ne dinañ fay like UN peacekeepers foofu la jógee. moo tax soo fàttalee ko looloo tax ñu yóbbu fa sax Senghor was not an infantry officer kooku accountant la of the army waaye soo gisee ñu yóbbu ko pour mu run the accounting section because they were expecting huge amount of money man I knew about that moom sax wane foo ne am na ñu doon lobby sax pour bokk ci dem. nañu àgg foofu noonu. so léegi America ne ñoom dinañ ci dugal seen loxo. waaw dinañ dépense mbir mi. léegi ñu nangu toone waaw dañ war a am force. waaw léegi xibaar boobu bi mu accès ci Gambia National Army xam nga jamono jooju noonu la tuddoon GNA. Gambia National Army. yéen kilifa yi. na ngeen waxtaanee ba nangu toone ñoom Kebba di ngeen leen ebal ñoom ñu dem seen côté. no because time boobu. Sir Dawda mooy still chairman of ECOWAS chairman of this mediating committee moom dañ identify right away. A launching pad muy Sierra Leone foofu lañ amee di next emergency meeting invite all willing contributing forces troops pour ne ñu bugg a ñëw ne dañ cee bokka waaye Sénégal I remember Ivory Coast naka Burkina Faso they were very strong ñoom ñëpp dañ ñëw déclare kenn warut a dem because li internal problème la internal security matter ñoo ko dañ ko war a solve internally. So but on the 6th and on the 7th of August they had this emergency meeting in Sierra Leone where the decision was taken ne yes ñoom dinañ dem ak ñi bugg a dem nañ dem so Nigeria ne dinañ bokka Ghana ne dinañ bokka Sierra Leone ne dinañ bokka Guinea Conakry xam nga ñu ngi wax Guinea Conakry waaye Guinea Conakry was more of a not a francophone it was more of a Soviet-backed country than a francophone-backed country ñoom seen training yëpp sax Soviet Union nañ daan dem and then you had also the Gambia in fact Gambia sax was reluctant waaye Jawara Baba gi daf ko ne yow waruloo reluctant parce que ñun liñ bugg a mooy
foog nga bokk ci because yéen a yaay chairman bi waaye mun naa laa garanti ne sa xale yi although amuñ experience dinaa leen jàppale bu baax suñ demee ci ground bi looloo tax Gambia dem waaye Gambia was very reluctant because man mun naa laa wax ne Peter ñun bépp ba ñoo wax si ne ñu ngee dem si Liberia army bi amutoon bal sax amuñ ko woon soo duñ daan def training man xamoon naa loolu in fact dañ joxoon benn businessman contract pour ñu jëndal ñu bal and it delayed for so long ne last minutes lañ xosul indi bal moo tax crash training lañ leen jox to go. Okay. So kañ ngeen nangutoo o kañ la ñi nekkoon jiit ci jamono jooju noonu ci armée bi nangutoo ne léegi dañoo ebal compagnie C muy bi nga xam ne nga ne yow ci nga bokkoon ci la Kebba tam bokkoon. waaw xam nga moo tax it takes a living waaye on the 6th and 7th August meeting boobu Sierra Leone ci lañ decide ne Gambia ak li fi dëkk yu yëpp dañoo dem on of course the support of the international community waaye soo ko fàttale ko itam that August 2nd ci la Saddam Hussein invade Kuwait seize Kuwait ñu am what they call Operation Desert Shield la starté to protect Kuwait why 2-3 weeks 4 weeks after ñu turn into Operation Desert Storm ne léegi nag this is no longer about trying to seal Kuwait we are going to invade Kuwait and drive angale lay sorry ñu génnee Saddam Hussein dinañ dal ci kaw Kuwait dinañ dal ci kaw Kuwait génnee Saddam Hussein so foofu la nag suñ wërsëg yëpp ceeñee parce que ci la Amérique ne mënatuñoo fay dara ak yooyu so bi ñu waxee mbiri Liberia rek ñëpp dañ nangu too ne compagnie C moo war a dem lu taxoon compagnie C waaw boobu nag décision boobu alright compagnie C foog naa ne alright du ma wax ne it was the most expensive because compagnie A demoon confederal ñoom ñoo njëkk a dem confederation foog naa and waaye compagnie C was the last ñu nekkoon confederation di nga gis ne ñoom gënoon naa am li ma la wax rek soo buggee fii ne soldat nga demal confederation léegi ñu indi Kebba bi kaddu bi accès ne compagnie C ñoo war a dem Monrovia ñoom ñoo war a dem bokki ci peacekeeping mission bi mbir moomu na ngeen ko dundee waaw Peter di njëkk a nuyu di la nuyu yaa sa staff si fii di nuyu veteran association bi di nuyu si koy bi demoon Liberia ñu ngi maa déglu ñëpp a ngi maa déglu di nuyu tamit ñi nga xam ne depuis last week ba tey ñu ngi maa déglu di nuyu suma kal bi Sarr la sant ma sant Thiam ay kal ngeen bëgg a lekk waaw Saareen Thiameen kal bi so secondly mu nekkoon suma teacher in school Pt.1 mu ñoom Bora Karol ak Mbay Boy nekk ministre kon yéen li leen boole bari na waaw mu ñëwaat ñu tasewaat si armée bi moom mu nekk 5th intake man ma nekk 7 intake January 86 January 87 man bi maa ñëw January 87 moom mu ngi woon America moom moo Agro Johnson ñun suñ 3rd to 4th month before ñu dem boost training si la jógee America moo Johnson moo tax suñ boost training bi dañ àndaa ñoom ñaar dem boost exercise for 2 weeks moo dee nekk last training ok Peter ba pare ñu liggéeyaat Kartong moom mu ñëw Kartong fekk ñu fa confederal 88 bi moo am dat incident yi tànkaam boobu man foofu laa ko bàyyi in February 88 man ma ñëw jekkali suma 6 months bi Bakaw confederation bi tas sama ñu fekk mu ngi ma fekk Bakaw headquarters confederal headquarters mooy fi économique bi nekk ok ma bëgg a fàttali tuuti Sam meeting bi on the 6-7 bu ma wax noonu it was in Kebba Beach Hotel fii du Sierra Leone because man bokkoon naa si ñi nekkoon security at ITC ñun ITC lañ toog BBC reporter bi wane ne Gambia sax will contribute to because ñun ñëpp a ngi toog si ron ten si biir ITC bi di déglu suñu focus foofu la ja war a déclaré ne ñun dañoo dem bi news bi mu ngi ñu fekk ñun fii ITC ñu ngi bokkoon si ñi doon secure presidency that on the 8th boobu of August that very day si ngoon boobu lañ ñu fa jëlee yóbbu ñu yundum straight confinement lañ dem ñu ne ñun foofu la ñu waxee ne C company mooy dem te C company soo gisee ñoom ñuy dem yaa ngi amoon Alpha company daanaka ñi sasoon Alpha company ñooñu seen taam jeexoon na ñun ñooñu leen replace on confédéral
87 septembre ñu def nañ 2 years confédéral ñu si bari seen taam jeex na waaye ñu recruitment si am so dañoo am pour fill gap bi ba tey di nga am Alpha Company yaa ngi am Bravo Company onda Maba Diop den ak Charlie Company den ñu ne British ñoo advice gars yi because ñun loolu la ñu wax ne ñoom ñoo leen advice ne C Company ñoom ñu ngi just jógee confédéral mooy di confederation between the Gambia and Sénégal am nañ expérience tuuti liggéey ak foreign troops mooy ñu ne Sénégal yi soldiers yi ñun foofu lañ ñu woonee ñu jëlee ñu yund ITC ñu yóbbu ñu yundum ñu confine ñu ba bés bu ñu fi jógee on the 13th of August boobu noonu 1990. ok biñ leen confine da ngeen tiitoon da ngeen kontaanoon ngir ne na ngeen ñëw génn si réew mi dem gisi lu ees soldat ngeen woon dañ leen jëloon pour xeex ba booba yéen gisu leen xeex bokku leen ci xeex. waaw Peter that on the it bi ñu fi jëlee yóbbu ñu yundum confine ñu ne dañoo dem Liberia ñu ñëpp ñu ngi doon déggal Liberia woo bi through BBC yaa ngi ko dégg every time di moment ñu ne la peacekeeping la at the time confédéral amatut army bi amutoon xaalis du nekkut fi nga ko amee si army bi salary bi was very poor army bi ñaari yëf la woon liggéey bi métti na salary bi dafa ndaw waaye nit yi déterminé noonu nañ nit yi bëggoon nañ liggéey bi ñun ñëpp dañ bëgga foo gis compagnie yaa ngi am programme ñu ngi dem si àll bi soo demee yundum kam doo gis kenn prouvé rek nga fekka compagnie bu nekkaa ngi am programme ñu yaa ngi si field bi yaa ngi drill yaa ngi si àll bi xam nga yaa ngi def bus exercise 1-2 weeks because soo demaan bus exercise yooyu daf la daan mun a night allowance bi nga daan am si àll bi tuuti dalasi boobu at least daf la daan mun a am benn 10 15 20 dalasi bi nga daan mun a amee xam nga mu at least fatal la ñaar ñetti fan so ami bi biñ ñu woonee ñun amuñu woon si dara lu bugg a dem mbégte ñun ñëpp a bëggoon a dem keroog wax naa ko fi te dinaa ko waxaat soo mayee xaju guddi sax naa ko wax Peter am na ñuy jógee Farafeñe am na ko xam ne right now mu ngi State House si intelligence bi daf ko defa def ba mel ni ku feebar because moom groupe bi mu dee àndal ñëpp a waroon a dem ba mu des moom puus nañu pour ñu waxal ko Omar Faye man maa ko ne ko boy mu ne ma ne ko xeex la ñoo demee te xamuloo ndax sa bakkan ngaa utali foofu ma ne ko xeex kenn du ko dugalante bi ma ko waxee loolu si la calm down moom maa dégga so waaw ñëpp a bëggoon a dem waaw definitely waaw comme ba kenn rek ku ñëw wax bala boo seen moom wax naa la ko fi keroog moom si riñ bi la décliné health and wise mooy wér gu yaramam munta dem so moom ñu drop ko kon muy mbir moo xam ne mën nañ ko understand. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Excellent jam si Wave. Yow Ablaye yow lu tax doo dee dégg lu tax mënuloo jël moto nga andil ma xaalis hello xana lay waxal Bisul mu fay. What? Bisul mu fine. Wave Accina Gambia. Deposit and withdraw money, pay bills and buy mobile credit without fees. Transfer money wherever in the country for only 1% fee. At Wave, Bisul mu fine. Wave, your money is yours.